Haya ni mambo tuliyopewa na baba yetu. These are notes from our Master Jesus Christ. Haya ni baba yetu alituambia tuandike. And this is what he wants us to learn this season. Na haya ndiyo anataka tusome majira haya. So what is tying your future? Kwa hivyo ni nini kinachofunga hatima yako? And then we studied about demonic powers. Tukasoma kuhusiana na nguvu za kishetani. Demonic cages. Cages za kishetani. Today we are going to know what is the agenda of demonic powers that work against our lives. The spiritual is always operating whether you can see it or not. Mambo ya kiroho yanatendeka kama unayaona ama uyaoni. And the spiritual is higher than the physical. Na mambo ya kiroho ni makubwa kuliko mambo tunayoyaona. So the spiritual will always manipulate and direct our physical. Kwa hivyo mambo ambayo hatuyaoni ni ya kiroho yataongoza mambo ambayo ni ya kimwili. And that's why the Bible keeps saying pray without ceasing. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba omba bila kukoma. So sometimes we work physically too hard, but we forget to work in the spiritual dimension. Kwa sababu saa zingine tunafanya kazi kwa bidii kwa mambo ambayo ni ya kawaida, tunakosa kufanya kazi kwa mambo ya kiroho. We are always on the winning side. Kila wakati tuko upande wa kushinda. But we don't win without a battle. Lakini huwa hatushindi bila vita. And a battle is never sweet. Na vita si vitamu. In every battle, katika kila vita, the stronger one wins. Yule akona nguvu zaidi ndiye ushinda. And because Jesus Christ is our master, na kwa sababu Yesu Kristo ndiye Bwana wetu, we stand on the stronger team. Tunasimama katika timu inayoshinda. Oh, the same, there is work to do. Hata hivyo kuna kazi ya kufanya. And the work is prayer. Na kazi ni maombi. The work is what? Kazi ni maombi. Now what is the agenda of demonic powers? Agenda ya nguvu za kishetani ni gani? Number one, they suppress you. Ya kwanza ni ya kwamba wanakufinyilia. They keep pushing your head down. Wanakaa wakiweka kichwa chako chini. Every time you try to rise up. Kila wakati unapojaribu kuinuka. That's why we have tethering spirits. Ndio maana tuko na maroho ambayo yanafunga watu. Tethering spirits will tie your leg. Zitafunga mguu wako. The way someone ties a cow or a sheep. Vile mtu anafunga kondoo ama ng'ombe. So they'll give you a space and say you can eat up to this area. Watasema utaweza kula mpaka kiwango hiki. But you cannot pass beyond here. Lakini hauwezi ukavuka mpaka huu. So every time you try to go beyond, kwa hivyo kila wakati unapojaribu kuvuka, the rope that is tying you will return you back. Kamba ambayo imekufunga mguu itakuvuruta nyuma. They suppress. Wanafinyilia. Push you down. Wanakuweka chini. Number 2. Ya pili. They oppress. Wanafinyilia. They oppress you in different ways. Wanakufinyilia kwa njia tofauti. It's never in the system of the devil to let people enjoy life. Si kwa mpango wa shetani watu wakafurahia maisha. And let me tell you, the devil hates people with a passion. And that's why God cautions us against hatred, because every time you are carrying hatred, you are working like Lucifer, who is not our father. Ndio maana baba yetu anatuhimiza tutembee katika chuki, kwa sababu wakati tuna chuki tunakaa ambaye ni shetani. See, when you are crying, wakati unalia, the devil is sitting on the sofa with the legs like this, eating lollipop. Shetani amefurahi, amejiburudisha kabisa. When you're sick, wakati wewe ni mgonjwa, when you're confused, wakati umechanganyikiwa. Even in our sleep, you will always want to chase us in sleep so that we cannot even sleep well. Hata katika usingizi atataka kutufukuza ili tusilale vyema. That's why so many people are suffering depression today. Ndio maana watu wengi wana shida ya mafikira leo. Oppression. Kufinyiliwa. Number 3, agenda of demonic powers. Ya 3, stealing from you. Kukuibia. Stealing from you. Kukuibia. Everything we have, kila kitu tunacho, has been given to you in the spiritual before you receive it in the physical.
Kimepeanwa kwako katika hali ya kiroho kabla ukipokee katika hali tunayoiona. So you download it when the due time arrives. Kwa hivyo unaipokea wakati unafaa. But you'll find the devil will steal what God has prepared for you. Lakini utaona shetani anaiba kile ambacho Mungu amekutayarishia. Either before you receive it, kabla hujaipokea, or after you receive it. Ama baada ya kuipokea. The devil can steal your good things. Shetani anaweza akaiba vitu vyako vizuri. And most of you, so many of your things have been stolen. Na wengine wenu vitu vyenu vimeibiwa. If you sat down to be shown what your life should be, ungeketi uonyeshwe vile maisha yako yanapaswa yawe, and the way your life is, na vile maisha yako leo, you can really pity yourself. Naweza jihurumia. Next agenda of demonic powers, agenda nyingine ya nguvu za kishetani, is wasting your life. Ni kuharibu na kupoteza maisha yako. Wasting your life. Kuharibu maisha yako. Young people start drinking beer, taking marijuana. It's fun for them. Vijana wataanza kukunywa pombe na kuvuta bangi, hiyo inakuwa kama furaha kwao. But by the time they arrive 30, they realize that they've wasted so many years. Lakini wakifika miaka 30 wanagundua ya kwamba wamepoteza miaka mingi sana. And this far they have been addicted, they cannot even be able to live normal life. Na umbali huu wamekuwa watu ambao wameshikwa na hizi vitu hawawezi wakaishi maisha yao tena. The devil can really waste your life. Shetani anaweza akaharibu maisha yako. The other people, they want to get married, they get into relationship. 1, 2, 3, 4 years, the relationship breaks. Wengine wanataka kuolewa, lakini wanapoingia katika uhusiano miaka 4, 5, hiyo uhusiano inaisha. They start another one, 1, 2, 3 years, it breaks. Wanaanzisha mwingine mwaka 1, 2, 3 inaisha. Others will do businesses. Wengine watafanya biashara. They try 1 year, 2 years, 3 years, it collapses. You start another one, 2 years, 3 years, it collapses. The devil just wasting your life. Miaka yako 2, 3 unaanzisha biashara nyingine 2, 3 inaisha. Kila wakati shetani anataka haribu maisha yako. Next, they'll want to soil and spoil your good things. You know, I usually say in this world, huwa nasema katika ulimwengu huu, know God. Jua Mungu. Know God. Jua Mungu. And know him from the bottom of your heart. Na umjue kutoka kilindi cha moyo wako. For you don't know the person sitting next to you. Kwa sababu haumjui ambaye umeketi karibu na yeye. You don't know who they are. Haujui hawa ni akina nani. You don't know the activities they do. Hujui wanafanya nini. The spiritual man, you cannot see the spiritual man moving. Huwezi ukamuona mtu wa kiroho akitembea. But the spiritual man can even kill. Lakini mtu wa kiroho anaweza akaua. Are you aware of that? Unajua hivyo? Ask the neighbor next to you, who are you? Uliza jirani yako, wewe ni nani? Do they look genuine? Wanakaa watu safi. Everyone here is genuine. Now, when I'm walking like this, wakati natembea hivi, what do you see? Unaona nini? You say, I see a short, tall woman. Because I'm not tall and I'm not short, yeah? And you describe maybe my hairstyle. Utaongea kuhusu nywele zake. You describe. You know how you describe me, isn't it? Unajua vile utakavyonielezea. You say she's a dark lady. Utasema yeye ni mweusi kiasi. Before I talk, you say I'm talkative. Kabla niongee labda utasema mimi huongea sana. Before you know me and say I'm a nice person or a bad person, depending on your judgment. Kabla ujue kama mimi ni mtu mzuri ama mbaya. But do you know what I carry? Lakini unajua ninachokibeba? Do you know who I am spiritually? Unajua mimi ni nani kiroho? Do you know? Unajua? You don't know. Haujui. Unless you encounter me. Labda tupatane. In another dimension. Labda tupatane katika hali nyingine. The spiritual man is very powerful. Mtu wa kiroho ni wa nguvu sana. It's only Christians that don't understand this book. When the Bible says, I have given you power and authority to do what?
Ni Wakristo tu hawaelewi kitabu hiki wakati Mungu anasema nimekupatia nguvu na mamlaka kufanya nini. You're not a policeman. Why is he giving you power and authority for? Wewe si askari, unahitaji nguvu na mamlaka za kufanya nini? Because there are other powers that are looking to finish you. Kwa sababu kuna nguvu zingine zinakutafuta zikumalize. And this power and authority, you cannot just receive it like that, and you cannot exercise it without understanding the rules of the game. Na hizi nguvu na mamlaka huwezi ukazipokea hivi hivi na kuzifanyisha kazi kama uelewi sheria za ufalme. Because by the time I finish here, kwa sababu wakati nataka nikimaliza, I want to make you angry. Nataka nikufanye mtu aliye na hasira. I want to make you angry of how the devil has been manipulating your life. Nataka ukuwe na hasira kwa nini shetani amekuwa akikufinyilia na kukuelekeza hivi. I want you to know how to pray. Nataka ujue jinsi ya kuomba. I want you to understand which is your kingdom. Nataka uelewe ufalme wako ni upi. And use the power that is in your kingdom to overcome the other world. Na utumie nguvu ambazo ziko katika ufalme wako kupinga na kushinda zile nguvu zingine. Because you have one life to live. Kwa sababu una maisha moja tu ya kuishi. How many lives do you have? Kuna maisha mangapi? Do you have two? Are you doing rehearsals? You'll go and come back now and leave now living. See, every day that goes has gone. Kila siku ambayo inapita imepita. So you better be serious with your spiritual life. Kwa hivyo afadhali umaanisha na maisha yako ya kiroho. So the Lord gave us these notes. He said, what are demonic powers behind what are the powers behind the demonic powers? Ni nguvu zipi ziko nyuma ya nguvu za kishetani? Number one, ya kwanza, witchcraft powers. Nguvu za uchawi. Witchcraft powers. Nguvu za uchawi. I want us to read from the book of Genesis. Nataka tusome kutoka kitabu cha Mwanzo 1:26 to 28. 1:26 hadi 28. Genesis 1:26 to 28. Are we there? Can we read together? 1, 2, 3, go. God gave dominion to humanity over the earth. Mungu aliwapatia mamlaka wanadamu wakaweza kurithi ulimwengu. And that's why, na ndio maana, what we will to do, kile ambacho tunataka kufanya, happens, kinafanyika. Because earth is our playground. Kwa sababu hapa ardhini ndipo mahali tunapochezea. If you accept to walk with God, kama umekubali kutembea na Mungu, in the earth we see things in the dimension of God. Katika dunia hii tunaona mambo katika macho ya Mungu. We do things in the dimension of God. Tunafanya mambo katika mwelekeo wa Mungu. If we decide to walk with Satan, kama tumejipeana kutembea na shetani, we do things in the dimension of the devil. Tunafanya kazi kwa mwelekeo wa shetani. We look at things through the eyes of the devil. Tunaangalia mambo kupitia mwelekeo wa shetani. Powers behind demonic powers. Number one, witchcraft powers. Hizo ya kwanza ni nguvu za uchawi. People think this is a formation. Witchcraft is a formation of Christians, but it's not true. Watu hufikiria kwamba haya ni mambo ya Wakristo ambao yameundwa, lakini si ukweli. And I told you every church has its own mandate. Our mandate as a church is to fight with the enemy and win battles. Na niliwaambia kila kanisa liko na mwito wake, na mwito wetu kama kanisa ni kupigana na shetani na kushinda. There is no ministry of healing that does not work together with deliverance. Hakuna huduma ambayo inashughulikia uponyaji ambayo itembei pamoja na ukombozi. Because some sicknesses have come through witchcraft. Kwa sababu kuna magonjwa yamekuja kupitia uchawi. And that's why you operate with power for power.
Ndio maana tunafanya kazi kwa nguvu kinyume cha nguvu. Witchcraft powers, including eaters of flesh and drinkers of blood. Hizo nguvu za uchawi ziko pamoja na wale wanakula watu na wanaokunywa damu ya watu. Today, leo, the way people want money, vile watu wanahitaji pesa, the way people want fame, vile wanapenda kujulikana, they will do anything, watafanya chochote to be able to keep afloat, ili wakaweze kufika mahali pale. The things I have seen in ministry, yale mambo nimeona katika huduma, are the reason why I keep teaching you these things. Ndio maana nawafundisha mambo haya kila wakati. And that's why I will say to you again, always pray for the grace of discernment. Na ndio maana nawaambia kila wakati ombea roho ya kupambanua mambo. People in witchcraft, watu katika uchawi, will use plants, watatumia mimea, they will use animals, watatumia wanyama, and the power in those animals and plants, na nguvu katika mimea hiyo na wanyama hao, to manipulate humanity. So witchcraft powers, nguvu za uchawi, there are those powers that are practiced by one person. Hizo nguvu hufanyishwa kazi na mtu mmoja. Mganga kutoka Kitui, daktari kutoka Tanzania, and the people join together, especially women. When they harvest, they put their money together, they go to mganga kutoka. Haswa wamama wanapovuna wanaweka pesa zao pamoja, wanaenda kuona mganga. How do they come with? Wanakuja na nini? You know, the devil does not have anything of his own. So if you go and say, I want money, they will ask you, you want to be like who? So that they can take the money of that person to give you. And money is spiritual. Unajua shetani hana kitu chake hata kimoja. Ukienda kwao unawaambia unahitaji pesa, watakuuliza unahitaji pesa ukae kama nani, ili wakaweza wakachukua zile pesa wakupatie. You want healing, they will exchange your sickness with somebody else that is close to you. Unahitaji uponyaji, watachukua ugonjwa wako wampelekee mtu mwenye ako karibu na wewe. You want your child to do well in school, they will steal the brain of another child, give your child, and give that child the brain of your child. Unahitaji mtoto wako akue mwerevu shuleni, watachukua